More examples of question tag. I am loud enough. Aren't I? Your friends won't help. Will they? The patient has improved a lot, hasn't he? You can read in this light. Can you? The meeting began on time, didn't it? There isn't a minute left, is there? The team has come up, hasn't it? We shall begin at once, shall we? That is a new gadget, isn't it? You can manage by yourself, can you? Let's wait for some more time, shall we? I am tall enough, aren't I? Invite all your friends, won't you? This is not very difficult, isn't it? Is it? They are not natural flowers, are they? Everyone has come, haven't they? Short answers. Short answers follow yes or no questions and are very frequently heard in spoken English. Short answers are either affirmative or negative and begins yes or no respectively. Then comes the pronoun of the subject followed by the special verb with note in negative answers. Short answers question ആയ യെസ് ഓർ നോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ അഫർമേറ്റീവ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം. തുടക്കം യഥാക്രമം യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ആകാം. തുടർന്ന് വിഷയത്തിൻ്റെ സർവനാമവും തുടർന്ന് പ്രത്യേക ക്രിയയും വരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ: ആർ യു റെഡി ബോയ്? യെസ് വി ആർ. നോ വി ആറിൻറ്റ്. ഡു യുവർ പേരൻറ്റ്സ് എഗ്രി? യെസ് ദേ ഡു. നോ ദേ ഡോണ്ട്. വാസ് ദി സ്റ്റോറി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്? യെസ് ഇറ്റ് വാസ്. No, it wasn't. Have they got passport? Yes, they have. No, they haven't. Did your parents send that? Yes, they did. No, they didn't. Have you got enough money, Tom? Yes, I have. No, I haven't. Is there a bus stop nearby? Yes, there is. No, there isn't. Shall we go for a walk? Yes, we shall. No, we shan't. Does your father work there? Yes, he does. No, he doesn't.